Muy buenos chicos, chicas, reyes, reinas, bienvenidos a un nuevo canal. Hoy continuamos con el quinto episodio de The Wolf Among Us, un lobo entre nosotros. En el episodio anterior estuvimos buscando más pistas sobre el asesinato de Faith. Y nada, fuimos al apartamento de Lawrence, descubrimos que al principio estaba muerto, luego estaba vivo, que el tío pues tenía depresión y se intentó suicidar. Y pues nada, hemos más o menos deducido que él no es el culpable, aunque bueno, sigue estando en la lista de sospechosos. Ya hemos venido al apartamento de Toa. Hemos venido al apartamento de Toa porque nos llamó diciendo que estaba jodido, que había alguien en su piso. Y ahora dice que no había nadie, que era todo su imaginación. Entonces vamos a investigar un poquito porque evidentemente nos está mintiendo. Esta lámpara es falsa por lo que acabamos de ver, porque hay dos cosas enchufadas. Es decir, a ver si la lámpara a lo mejor pues la enchufaba y la desenchufaba, pero si hay dos cosas enchufadas no creo que... Hablar con Snow no, Snow está con el otro niño. Vamos a bajar. El Snow está hablando con el niño del hijo de Toad, que estaba llorando cuando venimos. Entonces pues nada, vamos a investigar un poquito. Hay sangre. Bleeding? Why? Yes, that's blood. Still fresh. Oh, well, I cut my hand. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. Lamp in pieces, blood on the wall. It's awful, I know. Sounds painful. Oi! Don't you go mother-henning now. The wound didn't sit very long, you know. Perhaps Yeah. been a fable, I suppose. And a frog. O sea, le amenazaron al Toad, me imagino, porque evidentemente lo que nos está diciendo es falso, me imagino. Hablar con Snow, que no quiero hablar con Snow, tío. That more blood? No, just a clean space in the dust. Did you move La lámpara estaba ahí y ya no está ahí. Junior's toys or something? I mean, who knows? Claro. Es decir, la lámpara se la lanzaron, ¿no? Me imagino. O sea, alguien estuvo aquí, agarró la lámpara, se la lanzó. Es que soy detective, ¿sabéis? If you're gonna say something, out with it. ¿Qué juguete pondría marcar? La lámpara estaba rota acá. That broken lamp used to be here, Sí. right? Just tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing. And why did the lamp have to be there? Es que le tienen que haber amenazado con algo, tío. Porque si no nos It's quiere my own contar place. Don't you think I know what happens in it? la marca del polvo. I don't know. Something about it seems fishy. Boy, dancing broomsticks and talking toasters are one little thing, but a wolf in sheriff's clothing can't fathom a knocked over desk light? Bro, la lámpara estaba ahí. Hostia, ¿y esto? Con esto le hicieron la herida. Está lleno de sangre. El niño estaba llorando por eso, ¿no? Porque me imagino que habrá venido alguien. What happened? No creo que hayan sido los There's fresh blood anterior. on the tip. I could smell it from the door. I was poking the coals and it slipped a bit. Sliced up in my foot like a seashell. Looked like a shit ugly thing. Joder, te cortaste de todo, ¿no? Okay, La Sheriff, mano, el now pie. what? Creí que te habías cortado la mano y hiciste... ¿Por qué? Wait, you dropped it on your foot? You told me before that you cut your hand. Has atacado todo, no no, entiendo. I did cut my hand. I cut my hand first, and that made me drop the damn thing on my foot. Ruinous flip of events, really. Ay. A ver qué más encontramos. Oh my God, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Sí, Why le don't dieron you una believe hostia me? con eso, ¿no? Sí. I mean, no sé, things con happen, algo. you know. Pienso que alguien fue No atacado. crime in a little accident. This apartment's a goddamn mess, Toad. Looks like after a struggle or a fight, and I don't know why you cover for it. But Y I no sé know por qué lo you're estás lying cubriendo. about Porque something, la habrán I'm not- and amenazado. you're just gonna make it worse for yourself the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Joder. Está complicada la cosa. Vale. A ver, evidentemente si lo han amenazado no querrá decirnos nada por si acaso vuelven, ¿sabes? Y nuestro equipo policíaco tampoco es tan bueno. O sea, literalmente en el equipo de policía estamos Snow, yo y el calvo ese de mierda. El desagradable, What que is no me it acuerdo cómo se now? llamaba. If it's blood, you know what happened. No, there's marks here on the windowsill. And what's that about? Alguien entra por la ventana. No real reason. Just last night, when I'd come out, I was in a downright tizzy, mate, as you would be.
And I plumb forgot the keys to this place. And I had to climb in through the bloody window. Really? Scared Junior off to death. Por cierto, ¿por qué la rana usa ropa y luego el cerdo, por ejemplo, no lo utiliza? O sea, la rana esta utiliza ropa, pero luego Colin, que es el cerdo que vive con nosotros, no lo utiliza, y el Buffkin tampoco lo utiliza. Vale, vamos a hablar con... Hablamos con todas. Venga. Place needs a bit of dusting, I suppose. Vamos a ir a hacerle un interrogatorio. Mirar un poco más. Sé que están mintiendo todas. Sí. Toad, I know you're lying about the blood. What do you mean? I'm not lying. I cut myself on the poker thing. Come on, you said you Y lo cut de la your lámpara. foot, you said you cut your hand, and that much blood? Y en la It's not pared, adding además. up, buddy. Vale, todas no nos va a contar nada, pues vamos a hablar con eso, ¿no? Vamos a decirle que tampoco hay... Uh-huh. How's it going? Toad's Como el hiding culo. something, but I don't know what yet. Did the kid say anything? No, but I'm worried. He has 2 huge bruises on his arms. He won't tell me Muertos why, en el and he brazo. acted nervous when I brought it up. Something's going on. Stay with the kid until I figure out what. Ah, todavía tengo que investigar más. Es que no hay más, ¿no? La puerta. Vale, la acabo de ver, la acabo de ver. Your lock's busted. Eh? Sí, The fue lock. forzada. It looks like somebody kicked in the door. Oh, for Christ's sakes, the fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. A ver, el leñador estaba en el bar, por lo cual el leñador no ha sido. ¿Por qué te llevaste la ventana? ¿Por qué no la arreglaste? Why haven't you fixed this? Anyone on the street could just walk right in. There's better priorities than busted doorknobs. And who's gonna come in and take anything? There's nothing to take. Bigby, Yes. come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon, just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this sniffing around at me private belongings. I'm sorry I called, really I am, but will you please just bugger off? Es que encima nos quiere fuera de aquí, o sea... Not yet. No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In my own bloody home. It's not seemly. When I figure out what's going on here, Toad, you can help the process along, you know. How? How am I gonna help the process along? No le voy a amenazar porque Cut queremos me ir de in. polis I buenos. broke the lamp. Mentiste Toad, todo. These stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. Vas a acusar a todas de mentir. Pues sí. You want to tell me what's going on? Es que no quiero amenazar a She nadie, doesn't no think quiero... much of me. I don't think. Por lo que Oh, sé, I wouldn't Bigby es el lobo necessarily say feroz y that. todo el mundo le tiene miedo, por lo cual Progress? no me apetece que la gente le tenga más miedo aún, ¿sabéis? Quiero... Hola, miro la sangre. Mr. Toad, you're bleeding. Joder. Sí, es que es obvio, tío. Take off the hat. Joder. It was that butcher, a No me Tweed, jodas. Dum or D. You gotta strip them down to their johnnies before you can tell which is which. They come bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place, beat me up when I said I didn't have it. And if you had come in when I asked you to, maybe he wouldn't have had the nerve to strong-arm me boy. Joder, yo qué sé, He tío. hurt Toad Jr. How awful. What the hell does he Pero care? es que luego alguien necesitaba It's ayuda, always tío. the same with you, isn't it, Bigby? If I'm in trouble, need help, if I call about something, you always take the livelong day to get here. What if he done something worse, eh? I'm tired of feeling trivial, mate. A lot of us are. We're Ya, ¿y sorry, qué le hago al TJ. otro? ¿Qué estaba Really. buscando? ¿Qué le dijiste? We were ¿Dónde fue? lucky it didn't go any ¿Qué further. estaba What buscando? was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Ajá, qué grande. Sometimes. Borrows. I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate.
Or merely repossess what's been left behind? Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. All right. Fetch him the fur. Qué abrigo. Fine bit of dress it is. El abrigo de la chica. O sea, se refiere a Faith. ¡Hostias! Esto es lo de la piel de asno de No, I la wouldn't chica. wear it outside. Porque en la historia de Faith, Faith era como una princesa que tuvo que huir vestida de burro. It's an envelope. No sé si sabrá esa historia. Of course there is. Yo personalmente nunca la Right, he like it's a escuchado. map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. What do you want to do with it? Mantenerla le pertenece a Lawrence salir. A ver, Lawrence está vivo. Le pertenece a Lawrence. Doesn't seem right opening another man's mail. Let's try and give it to him. Okay. Well, it's No been se ha abierto quite a la carta. surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. A ver, Lawrence que yo sepa está vivo. O sea, se la daremos It a él. was Si a él no very le nice importa, pues talking la to you, leemos. TJ. Thanks. See ya. Lawrence es el príncipe que fuimos a buscar en el episodio anterior. And don't Que es worry que también about what necesitaba happened ayuda. earlier. Just feel better, okay? And if you're looking for the woodsman, try down at the Trip Trap. En el bar. Lo oímos en el espejo. Vale. Al final hemos descubierto lo que estaba pasando. Los gemelos esos, tenemos a esos que son los culpables. Does it always go O por lo that menos smoothly? trabajan para el culpable. Not often. So, imagino. split a cab? Sure. I can only go to the Trip Trap for now anyway. Not because of what Toad said. Hopefully the woodsman's there. Or, I don't know. Someone who will know where to find him. Vale. It's my best lead. Our Sí, a ver, only volvemos con el lead, plan really. inicial. El plan inicial era buscar al leñador. That way. Porque el leñador en el primer episodio fue el que se peleó con Faith, la chica asesinada. Madre mía, la ciudad. Eso es Nueva York, Every dijeron. time I think ¿no? I'm getting a handle on Bueno, what's es going Levittown. on, things just get more complicated. Claro. It feels like we're always a step behind. The woodsman is the only lead we've got. And he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Vale. Bigby, be honest with me. Who do you think did this? Ni idea. Es I que know ni it's idea. still early, but Su esposo, Dee, I el just leñador. feel a step behind. Ni idea. Dee an seguramente uncomfortable trabaja feeling. para él, pero... ¿Más? Luber. Me quedo en silencio. No tengo I ni idea. can't tell if you don't know or just won't say. Tu silencio la ha dejado insegura. Joder, yo que sé, tío. Ni siquiera te dan tiempo para elegir. Dee, a ver, sí. Podría haber sido el gemelo, pero yo que sé. Yo estoy seguro que los gemelos... Gracias, buen trabajo. Buen trabajo. You're I doing wish a there was- really... Vaya. Sorry. No pasa nada. Iba a decir que... Adelante. Adelante. Go ahead. I didn't mean to cut you off. No, it's nothing. I just... Joder. Díselo a Digby. Qué buen trabajo. Seeing all this today, there are fables that are struggling worse than I'd imagined. We pay so much attention to the residents of the woodlands. You forget there's a whole Pero community sí que out somos... there Esto es to una mierda. Somos dos policías, tío. En todo lo... to have to turn to. En todas las fábulas. Prostitution. I wish there was more we could do. This isn't how I thought it would be. But Crane runs things Mejor his que own en way. ese problema. You're doing Esto your es lo best. mejor. It's all anyone can do. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper, making sure none of these disenfranchised folks are, as he puts it, wasting his time. You'll fix it. Bueno. Es nuevo, precio eso. I don't know. Vamos. It's
It's just a broken Le caigo bien system. a alguien, joder. The fables who walk in through the back door like Bluebeard, we have all the time in the world for them. You try and Bluebeard. come Es in que through the Bluebeard no front sabemos door, quién through es. the proper channels asking for O sea, encontramos un anything, needing documento help. en su Well, portada, I turn you away. pero no sabemos quién es. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Las hemos pasado Maybe peor, this joder. isn't for me. Nunca I tengo thought una public service desertora. was pure. A way Ya to help. solucionarás. You'll figure it out. You're better than I am with this political stuff. Well, that's not saying Intento much. animarla, ¿sabes? I Pero trust you to make the right decision. I hope you're right. es lo que digo, somos 2 policías para una comunidad entera, joder. Esto es una mierda. Y el crane ese no hace nada. Yeah, maybe you should handle this one. ¿Qué está pasando ahí? Yeah, maybe I should. Sí. Debería. Pero lo hará otro. Vale, ¿sabemos Bigby. nosotros? ¿Qué? Just be careful, please. Vale. Siempre. Tú también. No te preocupes. Don't worry, this will be over soon. I hope so. Vale. Me gustaría ver, me imagino que evidentemente esto al tener decisiones y tal tendrá varios finales, me imagino. Yo quiero un final donde Bigby pues sea apreciado por la gente, ¿no? Intentar ser el mejor comisario posible. Me imagino que también podrás intentar ser un capullo. Por ejemplo, antes me he dado la opción de golpear al gordo. Pues me imagino que esas decisiones son las que hacen que Bigby sea mal policía. Yo quiero hacerlo bueno. A poder ser. Dentro de lo que cabe. Hostia, que este es el que antes me ha dicho que no. Bueno, el leñador. Hace unos comisarios. Estaba en el barrio. Al I'm leñador. looking for the woodsman. Well, he's Le has not dicho la here. verdad. So I guess you can Soy go sincero. now. Soy un hombre Look, sincero. I'm not even gonna Sí, ask soy where bien he la is espalda. now, okay? I just want to know the last time he was here. That's all. Who? I'm being nice, so try again. Vale. He hasn't been here for a few weeks. Este tío antes me ha... No, maybe. Me ha hablado mal. I don't know. Bueno, But el yeah, anterior. he hasn't been here in a while, if he's been here at Bueno, all. hace creo que which- varios episodios ya. I don't know. Se están haciendo los fondos, ¿no? Él te dice cuando cierra también, habla por tu cuenta. Solo me gustaría un poco de ayuda. Solo me gustaría un Just poco de like ayuda. some help, and I'll be Vamos, out of bien. here. Las Well, otras I'd be opciones sean willing de to help you vacilarla. out of here. Would that help? Vale, lo voy a dejar aquí, ¿vale? En el episodio que viene buscaremos al leñador. Yo veo demasiadas tazas de café ya, o sea, de... Aquí hay un vaso. Eso ya es para empezar. Aquí hay un vaso. Y aquí hay otro. Y este tío no creo que va por 3. Pero bueno. Y aquí hay una foto del leñador también, o sea... Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio, que lo hayáis disfrutado. Y nada, mañana seguimos con más. Adiós. Gracias por ver. Adiós.